நம்ம கேப் வந்துச்சு டைமண்ட் ட்ராவல்ஸு. அதில் ஏரியாச்சு. நம்ம டிரைவர் இப்போ ஏர்போர்ட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு. ஸோ புண்டகானா ட்ரிப்பு நல்லபடியாக முடிஞ்சு. ஸோ புண்டகானா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து நமக்கு மயாமிக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டு. மயாமிலேருந்து கனெக்டிங் ஃப்ளைட் மேரிலாண்டுக்கு 2.5 hours கழிச்சு. ஸோ நான் அப்படியே போக அப்டேட் பண்ணுறேன். Say bye to Punta Cana. ப்ரையாரிட்டி பாஸ் லவுஞ்சுக்கு வந்துருக்கோம். செக்இன் பண்ணியாச்சு. நம்ம சேஸ் சஃபையர் ப்ரையாரிட்டி பாஸ் ஆஃபீஸாக யூஸ் பண்ணி. ஸோ அது எப்போவுமே வந்து அது எப்போவுமே வந்து 2+2 ஐ மீன் கெஸ் number. The access to this lounge is just for 2 hours. Pay attention to your boarding time because we don't make any announcements. Third floor is in the elevators. Okay, thank you. What is that? Sorry? Oh, we have a swimming pool. If you need them, we will need just one ID. Do you need them? No, I think. If you want to get your feet in the pool, like you can take it out.
கானாவோட விஐபி லவுஞ்சு. அழகாக சூப்பராக ஒரு பூலும் வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து குளிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிறத பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குது, நல்ல செட்டப்பு. Anyone want to jump in the pool? No! And see the aircraft flying? We can't jump in the pool. We don't have electricity. So, ஏர்போர்ட்டோட ஒரு டாப் வியூ ஒன்று வச்சுருக்காங்க. சும்மா போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு. இது லவுஞ்சிலேருந்து விஐபி லவுஞ்சிலேருந்து டாப் வியூ. ஸோ போர்டிங் என்னன்னு பார்க்கலாம். வெயிட் செம்மையாக அடிக்கிறதுனால
to Punta Cana. Bye, Punta Cana. We had a good time, Shabir. We had a good time. Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I wandered down the city, taking pity on myself through my fears. All this place ever gave me was a boot upon my face when I was down. Give me back my liberty, I'll take my first step to where I'm bound. And like an arrow I will soar through the air. I'll take you with me from this place of despair. Take me out to roam the world again. Take me out to roam the world. I was just a kid, but I was spending time with older company. Stories about travel costs, a longing to be born inside of me.